Вы меня слышите? Мы вас слышим, Борис. Здравствуйте. Я вас представлю, да, и мы начнем. Спасибо большое. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередную встречу в рамках дополнительной программы выставки New «Новая природа». И сегодня мы поговорим о различиях между дигитальным изображением и традиционным офлайн произведением искусства. Сегодня с нами философ, арт-теоретик и куратор, профессор факультета искусства и науки Нью-Йоркского университета, профессор философии, истории и искусства Европейского магистерского колледжа Швейцарии Борис Гройс. Борис, добро пожаловать, большое спасибо, что вы сегодня с нами. С удовольствием, рад быть там. У вас хотя бы даже с помощью Zoom. Я перехожу на английский, да? Нам сегодня помогают переводчики Оксана Евгененко и Яков Подольный. Спасибо им тоже за участие. Значит, я буду говорить по-английски, но если будет обсуждение и возникнут вопросы, то они могут быть заданы по-русски, я буду тоже отвечать по-русски, да? Да. Нашим участникам нужно выбрать тогда перевод. У нас есть кнопочка перевода, выбрать русский язык. Хорошо, все понятно. Значит, я начинаю, да? The decisive difference between a digital image and a traditional offline image is this. Every digital image has an address. Apart from those few artworks in museums, private collections, and so on, all traditional images are not recognized as especially valuable or collectible, remain addressless as elements of the indefinite visual noise. In contrast, every digital image has an address and is described into its context. If it is taken out of a context, that means that it has gained a different context. To see digital images, we have to access the addresses, the accounts, websites of the individual artist or art institution, or the ordinary public and private Facebook or Instagram accounts. That is why an artist who is operating on the internet is called usually a content provider. Because the content is understood not as a depiction of external, of digital reality. Rather, we understand a certain digital address as a container and images and text as contents of that container. The activities of an artist as content provider can be followed by internet users if they visit the addresses where the artist uploads their images. That means that the internet user is not so much a spectator of individual images, but rather a follower of artistic practices and strategies. Every image that one sees when one accesses a certain address is seen as a point on an artistic trajectory and pointed to a transition from the past to the future, from the previous works to the new images that are expected to make. The same can be said about images generated by celebrities. One follows the celebrities on specific internet addresses and expects to see the new images in the future, thus tracing the history of their life in real time. Here again, an individual image functions not as an object of contemplation, but as a promise of next image, as a sign that indicates in which direction an artist or celebrity is moving and what one can expect from them in the future. Earlier, this attitude of anticipatory followership was characteristic of professional art insiders, critics, museum curators, gallerists, and professional journalists. The normal spectator was expected to directly relate to individual image, to
to find it fascinating or terrible. Thus, the internet has universalized the professional attitude towards art. The internet users click on certain addresses on the internet to see what is going on there. Looking at the individual images or description of events that are offered, they decide if they will visit the same account or website again or not. In other words, if they expect to still like its content in the future. In our time, even the museums that were initially created to remain places of contemplation inside the active urban life have websites that present them as places for events of various kinds, temporary exhibitions, screenings, lectures, performances. The number of followers of a certain artistic personality or art institution is now decisive for establishing its value. The internet has not only universalized the professional relationship to art, but also monetized it. Every image is an image of expectation for the next image. And the art market, even more than any other market, operates with expectations. On the internet, the followers are also followed. The behavior shows the direction in which art and culture are moving, which trends they prefer to follow, which expectations they have for the next step of art development. Predictions of this kind are the source of the internet monetization because the internet lives on advertising, and advertising is based on predicting the future behavior of producers and consumers. In this sense, one can say that every work by an artist is an advertisement for his or her next work. Every exhibition in a museum is an advertisement for the next exhibition, and so on. But if the critics have always tried to predict future artistic and cultural trends, what is the difference now? As I said, the difference is the deprofessionalization of the practice of prediction. Earlier, the works of particular artists could be seen in different museums and galleries only by people who were able to travel from one exhibition to the other. So the people who, let's say, physically followed the artist. Today, everyone can follow the work of a particular artist using the appropriate internet addresses. Thus, digitalization changed the rules of art production. Duchamp had already introduced the technique of the ready-made. An image or object became an artwork when an artist took it out of the mass of addressless images and objects to give it an address in the museum. The artist became mediator between the museum and its outside. This strategy was successful, but it had a big problem. The operation of appropriating a particular ready-made requires a consent of the museum. The artist loses his autonomy and became dependent on the museum bureaucracy. The internet has given the autonomy back to the artist. Artists are no longer dependent on museums because they can establish their own addresses and give addresses to every image they want. As a result, the difference between original and copy is erased. It is erased because there is no addressless images. So if an artist put a certain image in his or her own context, on his or her own website, for example, this image had already in the internet context its own address, a different address. So you cannot do what Duchamp did.
to move from the addressless mass of images and objects, something towards the address man, one can only move from one address to another address. In his classic essay on the artwork in the age of its mechanical reproduction, Walter Benjamin famously assumed the possibility of a perfect reproduction, which would make it no longer possible to visually distinguish between original and copy. This formulation is very famous, but he says that there is something that gets lost, and that is the aura of an artwork. If the artwork is reproduced or moved to the museums, for example, or moved to the exhibition, and I quote, "This here and now of the original constitute the concept of its authenticity and lay basis for the notion of tradition that has up to the present day passed this object along as something having a self and an identity." End of quotation. So the famous aura is obviously a context, an address, certainly here and now, where an object and an image should be originally found. And then, of course, in a situation of digitalization, you have a kind of itinerary, a kind of traveling of the object or image from one address to another, I would say from one aura to other aura. So we do not have here the case of loss of aura as a traditional modern culture described by Benjamin, but a kind of complicated way of auratization, deauratization, reauratization, and so on, and so on. For Benjamin, the copy was sightless, ahistorical. From the beginning, it appears as potential multiplicity. For example, for Benjamin, photography, and especially film, are the most modern art forms. From the very inception, they are mechanically produced and destined for topologically undetermined circulation. However, today, when photography or video become to be streamed through the internet or moved through the internet, they move from one address to another address, from one context to another context. So they are never actually non-auratic. That means non-original. That means having no address at all. So digital reproduction is by no means contextless. Its circulation is not topologically undetermined, and it does not present itself in the form of multiplicity. On the internet, all data has its address, its place. The same data with a different address is a different data. The circulation of the digital data on the internet, therefore, produces not copies, but inscription and new originals. So every image on the internet is not a copy, but a new original. And this movement from one context to another context, from one aura to another aura, is traceable and accordingly historical. Even more important, the digital cover can never be a precise reproduction of the original. And that is a very important point. Traditionally, we think a lot about precise reproduction. The precise reproduction was an ideal of mechanical reproduction. It was actually basis
modern technology in all its forms, also industrial form. But rather than the digital image, it is a digital file that remains identical through the process of its reproduction and distribution. An image file is not an image. The image file is invisible. The digital image is an effect of the visualization of the invisible image file. Accordingly, a digital image cannot be merely copied as an analog mechanically reproducible image can, but only newly staged and performed. The image begins to function like a piece of music, which is never identical to its score, the score being not audible by silence. One can argue that digitalization turns traditional visual arts into performing arts. So every kind of traditional arts into performing arts. Every musical performance is different from other performances of the same score. A digital image also always appears in a new form, according to the hardware and software that a particular user applies when he or she lets the digital data to appear on a screen. In a somewhat paradoxical way, digitalization leads back to pre-modern, archaic cultures in which the production of an exact copy was impossible. Poetry had to be orally performed. Copies of artworks were produced by the individual artist. The results were obviously different from the original. Of course, the recent emergence of the non-fungible token, NFT, technology has allowed us to fix not only data, but also its performance. In this sense, the NFT can be compared to the audio recording technology, which totally transformed music production and distribution. We can now collect not only the musical scores, but also the individual performances. At the moment, the NFT technology did not go that far, but it already allows us to stabilize the form of individual artworks and thus create digital art collections based on operation of exact reproduction. And it is really new. It was not the case before. However, this new technology does not change our basic mode of using the internet, that is followership. And here the analogy between the use of the internet as a spiritist seance is obvious. We follow certain artists or celebrities without leaving our seat at the computer, or just by keeping our smartphone in our hands. We call up an image that we want to see by clicking on its name, and the image emerges in front of our eyes. Here I am reminded of another Benjamin text on the language as such and on the language of men from the 1920s. According to Benjamin, men can only describe objects, while the objects themselves remain absent, whereas God makes things emerge just by calling them. Now it is obvious that on the internet, the user has the same divine powers. When they call certain things, these things emerge. It is like spiritist seance indeed. So when you name a spirit, then when you call a spirit, then the spirit emerges not on the spirit's own free will, but because through the magical practice, it is obliged to appear. He can't escape appearance or emergence. Of course, one can't say that we see only the images of the things and not the things themselves, but this is incorrect. On the internet, the image is a thing
and not merely a representation of some other thing. We look for images not to see representations of external reality, but to follow the trajectories of the spirits that produce these images as they go from one image to the next. As far as we follow the spirits, the internet magic works perfectly. Now, are digital images immaterial, purely spiritual images, images beyond matter? They time and again are characterized as immaterial. This question is more difficult to answer than it would seem. On the most obvious level, digital images are perfectly material. The material bearer is electricity. It is obvious that if we do not have electricity, we cannot use our computers and all other devices, and that means that we cannot see the images that we see on these devices when they are working. And electricity is not something immaterial. For example, you have to pay for the electricity. Yeah? Electricity is in shortage. It is not something that is, I don't know, like air given, I don't know, by God or by nature. Electricity is something that in itself is produced as a material form of energy. If we cannot see electricity, nor can we see a canvas when it is covered by a painting or the material of a sculpture. Nor can we see the canvas when the painting is erased. We know that the naked canvas is also a painting. And we know that we cannot see the matter of such, the electrons, positrons, and so on. So digital images are as material as everything else. But there is still a difference between digital images and traditional images. Digital images look at us, and traditional images do not. Indeed, when we call spirits good or bad spirits, gods or demons, not only does it become visible to us, but we also become visible to them. The followers are followed. This is the central difference between followership and spectatorship. Traditional spectatorship is based on a subject-object relationship with the following basic characteristic. The gaze of the subject does not leave any traces on the object. It is precisely this absence of any material trace of the gaze that suggests the metaphysical, spiritual, immaterial, transcendent status of subjectivity. The subject is believed to be not of this world because its gaze does not leave a trace in this world. To look at the object is not the same as touching it. Yeah, so when we enter the museum, we can look at the artworks, but it cannot touch them because touching leaves a trace or a trace of the traces, but the gaze does not leave any traces. In this sense, the gaze is immaterial. Yeah, it's transcendent. It's purely spiritual, subjective. On the internet, the difference between looking and touching, fundamental for our orientation in the world, actually, this difference between looking and touching disappears. In this sense, the internet is a realization of the phenomenological project of Maurice Merleau-Ponty, who tried to erase that difference and interpret seeing as a mode of touching. I cannot explain the theory now, but
it was pretty important, especially for Lacan. Lacan also based his theory of a gaze partially on Maurice Merleau-Ponty's work. But according to Maurice Merleau-Ponty, we see the object because the object touch us, touch our eye. Merleau-Ponty's goal was precisely to contest the ideal transcendent status of the subject. If seeing is a mode of touching, then the subject is in the world and not outside of it. So traditional subject-object relationship, a relationship of traditional spectatorship, disappears. And that is precisely what happens on the internet. The subject cannot take an external, transcendent position because his gaze leaves a digital trace. If I follow something or somebody on the internet, the movement of my gaze can be retraced. To see an image, I have to click on its name. And I then may look at some details to compare this image with other images. All these operations leave traces. One can find out how long I looked at an image, which details I was interested in, and so on. My own address can also be established, and my physical position in real space localized. The internet is often seen as a place of dematerialization of the things of the world. But it is first of all the place of the materialization of the subject, of the spirit. Yeah, on the internet, the subject becomes an object. That is main principle of its function. We hear a lot of complaints that the big corporations and various state agencies track our personal use of the internet to create an image of our behaviors, tastes, environments, and personal lives. Every visualization of a digital image is also a manifestation of one's own image, an act of self-visualization. Looking at a digital image, I produce an image of myself and offer that image to an invisible spectator hidden behind the screen of my personal computer. This can be understood as the actual meaning of the word immaterial. And it is also a form of return, actually essential form of return to the pre-modern times. In Greek antiquity, when we looked at a statue of Venus, we knew that Venus looked back at us. That is why we were ready to kneel in front of the statue and offer tribute to it. It would make no sense if we would not presuppose that Venus look at us when we are staying in front of her sculpture, of her image. That is why we were ready to kneel in front of the statue and offer tribute to it, as I said. The same can be said of the Christian icon. When Friedrich Nietzsche famously wrote God is Dead, he continued by stating that we had lost the spectator of our souls, and thus we lost our souls themselves. During modernity, every image became a mere thing, a mere object. We looked at an image, but the image did not look back because it was understood as merely material. Now the universal spectator of our souls is back. Our digital souls have become traceable and visible. Our experience of contemporaneity is defined not so much by things present to us as spectators, but by our presence for the gaze
of the hidden spectator. It was God, and now it is internet. So we actually back in the magical pre-modern time, obsessed and persecuted by hidden spirits, having difficulty to communicate with them. We do not know if the spectator, this hidden spectator, is a benign God or malign genie. Of course, we can, even if only to a certain degree, analyze the activities of Google and Facebook, but we cannot exclude the presence of a completely unknown spectator because it is technically possible. In other words, the hidden universal spectator of the internet can be thought of as a subject of universal conspiracy. The reaction to this universal conspiracy takes the form of a counter-conspiracy, one will to protect one's own soul from an evil eye of the hidden spectator by means of code names and passwords. The contemporary subject is at best defined as an owner of a certain set of passwords. Technical means are not really helpful here, however, because the subject's entanglement in the internet web has an ontological character. To restore the traditional subject-object relationship, one has to go offline, where one can contemplate an object without the angst involved in being watched by it. That is why the traditional institutions of spectatorship, including the museums, exhibitions, so on, further exist here and were not abolished by the emergence of the internet. But here the following question emerges, that of how to exhibit digital images offline in the museum or gallery space. Their digital images cannot be exhibited as such, isolated, autonomized, because, as I said, digital images always have an address, a location, and context. This means that the exhibition in the museum requires a reconstruction of the context. And here one has to say that contemporary art is in general context dependent. To keep its original status, we have to try to reconstruct its original context. So today we cannot understand the artwork without its aura. Yeah, if aura is understood as original context or whatever context. In the museum space, individual contexts are presented in a form of installations. Already the conceptual artists organize the installation space as a sentence, conveying a certain meaning, analogous to the use of sentences in language. With conceptual art, artistic practice became meaningful and communicative again after a certain period in which the formalist understanding of art dominated. Art began to make theoretical statements, to communicate empirical experiences and theoretical knowledge, to formulate ethical and political attitudes, and to tell stories. We all know of the substantial role played by the famous linguistic term in the emergence and development of conceptual art. The influence of Ludwig Wittgenstein and French structuralism on conceptual art practice was decisive, to mention only two relevant influences among many others. But this new orientation towards meaning and communication
did not mean that art became somehow immaterial, that its materiality lost its relevance, or that its medium dissolved into message. The contrary is the case. The possibility of using concepts, projects, ideas, and political messages in art was opened by the philosophers of the linguistic term precisely because they asserted the material character of thinking itself. They understood the process of thinking as a use of language, and language as being material through and through, as a combination of sounds and visual science. That the equivalence, or at least a parallel, was demonstrated between the word and the image, between the order of words and the order of things, the grammar of language and the grammar of visual space. And this equivalence of word and image is totally, of course, obvious on the internet, in the cyberspace, because images and words are encoded in the same way and function in the same way on our screens. The traditional division between image and word disappears here completely. So the goal of the museum installation became to capture narrative time, to turn time into space, and therefore to transform followership into spectatorship. So the goal is, in a certain way, to reverse the tendency that I described before. So the shift from spectatorship to followership, to reverse it, and to return to spectatorship. This also explains the main difference between artistic or curatorial installations and traditional exhibitions. The traditional exhibition treats its space as anonymous and neutral. Only the exhibited artworks are important, not the space in which they are exhibited. Inside such an exhibition, one moves from one image to the other, just as one turns pages when reading a book. In contrast, the installation, be it artistic or curatorial, inscribes the exhibited artworks into a contingent material space having a certain specific configuration. And here, the real problem emerges of translating internet art into the offline space. All kinds of digital images, videos, and text and their combinations. If the presentation of art on the internet uses pre-established formats and hidden algorithms, the presentation of digital image in the museum has to make the construction of its context explicit. That means that the curator has to find a specific form, a specific installation, a specific configuration of the exhibition space for presentation of the digital material. The question of form becomes central again. In other words, the responsibility for form giving is transferred from the artists as content providers to the curators using the individual artworks as content, this time as a content inside the space the curators created. Artists can, of course, reclaim their traditional form-giving function, but only if they function as curators of their own work. Indeed, when we visit an exhibition of contemporary art, the only thing that truly remains in our memory is the organization of the exhibition space, especially if this organization is original, unusual. The function of an offline exhibition is the same as a function of internet algorithm. Both aim to demonstrate an image to make it visible for a spectator. However, there is a fundamental difference. The internet conceals
the hardware and software that make an image visible, while an offline exhibition makes its construction visible. In his writings about technology, Martin Heidegger introduced the notion of Gestell, which is usually translated into English as frame, but can be better translated as apparatus. According to Heidegger, modern technology creates a Gestell that allows a person to position itself as a subject vis-à-vis the world. It is our position, in fact, when we look at the screen of our computer. It is precisely the Gestell, a specific position that allows us to see the world as is presented to us by the internet. This apparatus remains concealed from us precisely because it captures our gaze through an image that it offers us. So when we sit in front of computer, our eye is captured by the image, and so we don't think about the algorithms that offer this image to us. However, an art exhibition functions not as a pure act of presenting, but I would say as presenting of presenting, as a revelation of Gestell, because it doesn't only offer our gaze an image, but also a demonstration of the technology of presenting, the apparatus and its structure. Indeed, when we visit an exhibition, we don't only look at the exhibited image as an object, but also, as I said, reflect on the spatial and temporal relationships among them, the hierarchies, the curatorial choices and strategies that produce the exhibition, and so on. The exhibition exhibits itself before it exhibits anything else. In this way, the exhibition is able to reveal our Gestell, our true positioning in the world. This analysis is especially relevant for the exhibition of the digital images, so images that are circulating on the internet. As mere users, we are not able to grasp the Gestell of the internet, the concealed functioning of hardware and software that makes the digital images visible. But as a visitors of an exhibition, we can see its Gestell together with the images that are supported by that Gestell. In the context of such an exhibition, we can see things that would never meet in their respective universes. Egyptian gods alongside Mexican or Inca gods, for example, in combination with the utopian dreams of the avant-garde that were never realized in real life. These removals and new positionings implicate the application of violence, including economic, politically, and often direct military violence. Art exhibition demonstrates the orders, laws, and trade practices that regulate our world, as well as ruptures to which these orders are subjected: wars, revolutions, crimes. These orders cannot be seen, but they can be and are manifested in the organization of the exhibition, in the way in which the exhibition frames the art. As visitors, we are not outside, but inside this frame. We are exhibited through the exhibition to ourselves and to the others. That is why the exhibition is not an object, but an event. That is also why an exhibition cannot be reproduced. One can reproduce only an image or an object that is placed in front of the subject. Yet the exhibition can be reenacted, restaged. In this respect, the exhibition is similar to the theatrical mise-en-scène, but with one important difference. In the case of the exhibition, the visitors do not remain in front of the stage,
by enter it, become participants in the exhibition event. So form giving as an event remains the main occupation of art in the museum. If the individual artworks can be reproduced, the installation can be only documented. Such documentation, if it is put on the internet, becomes content, and that becomes open again for a form-giving operation inside the museum. So the exchange between museum and internet takes on the character of an exchange between content and form. What was a form in the museum becomes a content on the internet, and vice versa. And here it is important not to forget that every individual exhibition can be considered a part of the virtual world exhibition. Indeed, this inclusion of every particular artwork and artist in any particular exhibition means, at least potentially, the inscription of this artwork and artist into the art world, into the global art milieu. That is why exhibition curators are traditionally accused of having too much power, the power to form the world exhibition and produce new global auras for individual artworks. Not only world exhibition includes such events as Documenta and various biennials, but virtually all exhibitions are criticized for being too selective, not inclusive enough. The history of the exhibitions is a history of struggle against selectivity and for more inclusivity. The internet offers technologies that seem to circumvent selectivity altogether. Potentially, everyone can use a photo or video camera to produce images, write commentaries to accompany them, and distribute the results on a global scale, avoiding any kind of censorship or selection process. In practice, however, we see that the internet is a place of extreme inequality. Some accounts have millions and millions of followers, whereas other accounts have only a few. The reasons for this inequality remains obscure to us because we have no access to the algorithms that regulate the internet. The choice between museum and the internet is not a choice between selectivity and its absence, but between transparent selectivity and intransparent selectivity. In the age of the internet, then, the museum remains a place of enlightened reflection on the social, economic, and political regime that regulates our visual experience of the world. And that was it. Борис, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Вопросы можно написать в чат. Мы их зачитаем, да, и Борис может на них ответить. Так, пока нет вопросов. А вот у меня есть вопрос, который прислали в другом мессенджере. Вот если Дюшан установил свой объект в музее и таким образом сказал, что это искусство, как дигитальное искусство, как оно будет отличаться от того, что мы сейчас считаем искусством? Ну, вот я попытался как раз ответить на этот вопрос. Проблема заключается в том, что когда Дюшан выставил свой уренвар в музее,
то все остальные уринварс, они были как бы распределены по различным туалетам по всему миру. И учет им не велся. То есть, иначе говоря, ты имеешь какую-то массу репродукций, да, они все репродуцируемы были, массу репродукций, идентичных между собой, и ты выбираешь один объект произвольно среди этой массы репродукций, и ты говоришь, вот это произведение искусства, потому что я выбрал этот объект среди всей массы объектов, которые визуально от него не отличаются. Да? Можно сказать, что это в каком-то смысле акт любви, да? Потому что ты выделяешь какой-то объект, который не отличается в сущности от всех остальных, но почему-то объявляешь его для себя специально ценным. Но если мы посмотрим на дигитальную среду, то, как я попытался объяснить, там такой ситуации не возникает, и не возникает по двум причинам. Во-первых, там уже все объекты и все имиджи имеют адрес. То есть там нет как бы просто болтающихся безадресных объектов. Они все интегрированы уже в какой-то контекст. Это может быть какой-то прагматический контекст, или это может быть какой-то контекст выставочный, или это может быть индивидуальный художественный контекст. Но во всяком случае там вещи не болтаются сами собой. Они все уже интегрированы, они имеют адрес, и поэтому там нельзя переместить объект как бы из пространства за пределами регистрации внимания в пространство регистрации внимания. Они все находятся в ситуации такой. Это первый момент. И второй момент заключается в том, что они все не похожи друг на друга. Да? Если мы посмотрим на функционирование интернета, то там двух идентичных изображений нету, поскольку есть идентичные файлы этих изображений, которые кочуют из одного места в другое. Но когда вы их начинаете визуализировать, то эффект каждый раз другой, потому что у вас другой компьютер, другой хардвер, у вас другой софтвер, у вас другие программы, у вас другой контекст и так далее. Поэтому, когда вы начинаете визуализировать какой-то файл, то никогда полного совпадения и тождества не возникает. То есть если механическая репродукция, с которой работает Дюшан, действительно производила идентичные объекты, да, можно сказать, что одна машина, как другая машина, то в интернетном пространстве этого не происходит по этим двум причинам. Просто условия другие. Да? И, как я пытался показать в своем докладе, эти условия приводят к тому, что недостаточно взять объект из какого-то контекста и взять объект, скажем так, ниоткуда. Да? Нет больше объектов, которые находятся ниоткуда. Взять как Дюшан объект ниоткуда и поставить его куда-то. Если вы хотите выставить какое-то изображение, какой-то объект, описанный в интернете, вам приходится реконструировать весь контекст. Да? Из-за этого я говорю об инсталляции и так далее. То есть просто взять объект или просто взять изображение больше невозможно. Да? Приходится реконструировать этот контекст, потому что отдельного от контекста изображения, отдельного от контекста объекта больше нет. Нет этой свободной зоны неопределенного, как сказал бы Беньямин, топологически неопределенного репродуцирования. То есть репродуцирование относительно кого-то, которого ты не можете ничего сказать определенно. Спасибо. У нас еще появились вопросы в чате. Борис, добрый вечер из Петербурга. Чем является ТикТок с точки зрения современного искусства и философии? Будет ли он отмечен в ваших текстах? Спасибо.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, ТикТоком специально не занимался. И у меня нет ощущения, что ТикТок чем-то отличается в сущности, да, от Фейсбука и всего остального. Да. Может быть, они используют различные форматы, может быть, они делают какой-то выбор относительно характера имиджа, которые они презентуют. Но они построены на одном и том же принципе, а именно, есть какие-то алгоритмы, эти алгоритмы выбирают определенные имиджи и предлагают их зрителям. Да? Эти алгоритмы построены довольно сложно, и они построены по принципу персонализации. Да? Это означает, что когда ты, не важно, это Facebook, это этот самый TikTok или это Instagram, это не играет никакой роли. Любая такая система, любой такой сервис, если ты в него смотришь, ты видишь только себя. И больше вообще ничего. Потому что все эти сервисы построены по тому принципу, что они активируются тобой, реагируют на твой клик, реагируют на твой запрос, реагируют на твое желание. Да? То есть ты видишь как бы портрет своих желаний. Ты видишь портрет себя как человека, который что-то хочет увидеть в мире и что-то хочет потребить в мире. Кроме того, они наблюдают за тобой, они учатся распознавать твои индивидуальные, групповые интересы, склонности и вкусы. И начинают тебе посылать от себя то, что может быть тебе интересно, и то, что может тебя привлечь. Это означает, что все они построены по принципу, что ты ничего не видишь, чего ты не хочешь увидеть. Вот это основной принцип интернета. Да? Вот смотри, чтобы понять, о чем идет речь, если вы выходите на улицу, просто выходите на улицу, особенно вот где я живу в Нью-Йорке, вы большей частью видите вещи, которые вы не хотите видеть. Да? Буквально 99%. И именно поэтому прогулка по улице информативна. Да? Прогулка по улице открывает вам то, чего вы не просили, не хотели и даже активно не желаете видеть. Да? Но если вы смотрите в интернет, вы ничего из него не узнаете, вы ничего из него не получаете, потому что вы только видите то, что вы хотели увидеть. Я, может быть, использую еще минуту, чтобы рассказать один пример, который для меня, независимо от ТикТока и любого другого, который был для меня информативен. Вы знаете, что книжные магазины, хорошие книжные магазины, на Западе все закрываются. И вот я как-то спросил владельца одного такого магазина, что происходит. Он говорит, что происходит это потому, что приходят люди, просматривают то, что у него лежит там на витринах и на столах, открывают книги, и если книга им нравится, то они фотографируют название и потом заказывают эту книгу на Амазоне. Да? И это есть именно разница между офлайн и онлайн. То есть онлайн вы имеете дело с чем-то, что вы уже знаете. Для того, чтобы это узнать, вы должны пойти в магазин. И представьте себе, что они все разорятся. Вы ничего не можете узнать в принципе. Борис, позвольте еще один вопрос я задам. Как вы думаете, какие причины массового и сплошного сканирования и трехмерного сканирования всех музейных коллекций, кроме моды и возможности дополнительно финансировать музеи? Ну да, дело в том, что, конечно, музеи хотят, они хотят расширения своей публики, да, потому что
Если мы посмотрим на всю культурную индустрию наших дней, она в основном базируется на количественных оценках. То есть работа куратора оценивается по числу людей, которые захотели увидеть его выставку. Понятно, что даже в таком крупном городе, как Париж или Нью-Йорк, все-таки сравнительно небольшое число людей, но в лучшем случае 1,5 миллиона, могут увидеть выставку. Да? Но если вы ее дигитализируете, и еще лучше того, если вы поместите ее в виртуальное пространство, что есть следующий шаг, да, то вы можете получить огромное число посетителей в виртуальном пространстве, многие миллионы. И таким образом ваш престиж и число ваших фоловеров, да, лайков и всего такого резко увеличится. А это и есть современный культурный капитал. То есть все, конечно, базируется на увеличении числа лайков. Да? И это не есть что-то нейтральное. Да? Это, если мало лайков, то куратор не получит следующего проекта. А если много лайков, то да, получит. У нас появились еще вопросы. Располагаете ли вы временем возможности? Сколько угодно, да. Если вы хотите, то я отвел время. Хотим, наверное, участники хотят. Сегодняшнее время. Спасибо. Не очень понятна мысль, почему субъект становится объектом в интернете. Объектом чего? Если алгоритмов, то как это вообще может влиять на субъект и что меняется в самом философском восприятии субъекта? Пользователь интернета становится объектом для рассмотрения различных компаний, которые оперируют на интернете. То есть они создают имидж этого субъекта у себя, да? В коммерческих целях. Например, Facebook, по меньшей мере, до недавнего времени делал это в коммерческих целях. То есть они выясняют, где человек живет, и кто он такой, и какой у него доход, какие его интересы и так далее, и так далее. Они создают какой-то имидж его. И они живут с этого. Почему? Потому что им платят реклама. И чем лучше ты знаешь человека, тем лучше ты понимаешь, что надо рекламировать. Да? То есть это знание, оно, собственно говоря, является источником его дохода. Но кроме того, есть еще разные агентства и политические характеры и прочего, которые создают ваш имидж. Да? То есть вы становитесь, приобретаете характер некого объекта, некого имиджа в глазах тех людей, которые планируют эти алгоритмы. А алгоритмы функционируют таким образом, что они, конечно, что-то учитывают, а что-то нет. Мой любимый пример – это то, что меня пригласили в Буэнос-Айрес прочесть лекцию. Я туда эту лекцию послал, и после этого я стал получать десятки предложений поохотиться в Аргентине. Если бы этот алгоритм прочел мою лекцию, то он бы, наверное, понял, что я не склонен охотиться в Аргентине. Но он просто увидел человека. Я потом спросил, почему, да, мне объяснили, что люди, которые едут из Нью-Йорка в Аргентину, большей частью едут поохотиться, да, поэтому он отреагировал просто на мое место жительства. Ну, конечно, со временем эти алгоритмы улучшаются и создают довольно хороший имидж их юзеров. Все-таки это экономическое, да, это коммерческое. Как вы расцениваете популярный сейчас термин NFT искусства? Ну вот, это я пытался объяснить. Вы должны просто вспомнить, да, вспомнить, естественно, не лично, а исторически,
какой сдвиг в музыке произвела возможность фиксировать индивидуальные интерпретации музыкальных произведений. То есть в течение очень долгого времени, в течение столетий, можно было коллекционировать, продавать только музыкальные, только ноты. Да? И интерпретация этого нотного материала была каждый раз различная. Да? И их сравнить было невозможно. Да? Вы не могли сравнить двух исполнителей или два исполнения одного и того же музыкального произведения. Только когда возникла вот индустрия, рекординг-индустрия, и возникли вот сначала пластинки, а потом другие формы записи музыкальных исполнений, вы получили эту возможность не только сравнивать нотный материал, нотные манускрипты, но и исполнительскую технику. И это то, что NFT предлагает, конечно. И это, безусловно, очень большой сдвиг в нашем отношении к дигитальной репродукции. Потому что, как я сказал, дигитальная репродукция – это всегда интерпретация, это всегда перформанс. Одна репродукция не похожа на другую. Но если вы используете NFT, вы можете зафиксировать эту репродукцию. Зафиксировать один вариант, зафиксировать другой вариант и потом и сравнить. Да? То есть вы получаете тот же эффект, который сейчас в музыке доминирует. Другое дело, что, конечно, NFT, по меньшей мере в настоящее время, очень дороги, да, потому что они очень энергоемкие. Вообще биткоиновская вся эта индустрия, она настолько энергоемкая, что она съедает большую часть вообще энергии, да, там, где она практикуется. Так что насколько это все разовьется, трудно сказать. Но в целом, конечно, очевидно, что если что-то в этом роде, или NFT, сами NFT, какой-то другой вариант, появится, то это будет следующий виток в нашем понимании репродуцирования, его отношения к оригиналу и многое другое. Еще вопрос. Меняется не только среды, пространства, но и сам человек, становясь человеком дигитальным и одновременно постинтернетным. Сказывается ли это на коммуникации в музейной и цифровой средах? Я не думаю, что человек меняется. По меньшей мере, пока это не происходит. Все-таки люди – это животные, да, в первую очередь, которые отличаются от других животных только одним. Они знают, что они умрут. А другие животные этого не знают, они это знают. Из-за этого другие животные живут в свое удовольствие, а человек нервничает. Вот это вот только разница. Да. Из-за того, что он нервничает, он начинает заниматься дигитальным, постдигитальным, интернетным, постдигитальным. Это все результаты некоторой нервозности, связанные вот с этим обстоятельством. Но эта нервозность достаточно стабильная. Нервозность человека, который делает веб-сайт в каком-нибудь там ТикТоке, да, я не знаю, что там делают, ничем не отличается от нервозности какого-нибудь Фидия, который в Афинах делал скульптуру Венеры. Да? Это все различные формы одной и той же типа нервозности. Как бы формы выражения нервозности разные, но нервозность сама по своей природе осталась той же самой. Ну и последний такой веселый опять из Петербурга вопрос. Два небольших вопроса. Набираете ли вы себе учеников? Первый вопрос. И подскажите, кто больше современный художник, Андрей Малахов или Покрас Лампас?
Я имею об обоих очень туманное представление, но мне не кажется, что и тот, и другой. Я бы их не причислил в число тех людей, кто делает современную культуру. Ни в мировом, ни в русском контексте. Учеников я, безусловно, не набираю. Я преподаю в НВЮ, и я преподаю тем студентам, которые туда записаны. Если кто хочет поступить в НВЮ, то милости просим. А так вот, это единственный способ. Можно еще один тоже вопрос. Да. Может ли художник выстроить свое творчество на разрушении NFT? На разрушение NFT. Ну, вообще надо сказать, что построить свое творчество на разрушение может каждый. Более того, это начинается с Малевича, еще раньше широко практиковалось. Проблема здесь всегда одна и та же. Да? Дело в том, что ты можешь построить свое творчество на разрушение только в том случае, если имидж этого разрушения сам по себе сохраняется. Да? Если ты что-то разрушил, но этот факт никак не зафиксирован и никак не сохранился, то на этом построить творчество невозможно. Разрушить можно, но творчество построить нельзя. Таким образом, главная проблема здесь не то, что разрушить NFT, а то, что найти способ это разрушение зафиксировать и транслировать. Но это сложная техническая проблема, которая, как я думаю, на самом деле решима. Спасибо большое, Борис. Я благодарю тех, кто нам помогал сегодня провести эту встречу. Спасибо переводчикам, спасибо Ангелине. Большое спасибо. Всего хорошего. Да, счастливо. Пока.